and we're going to talk about tangent lines. By the way, the most important part in this lesson is exercise 1. The part that you have to practice a lot about. Yeah, to find the derivative. Yeah. I'm not saying that the other parts are not important. No, yeah, it's very important. Yeah. Find the equation of tangent line, determine whether the function is differentiable or not, analyze the graph. If you are given a graph, to find the derivative from the graph. Of course, it's important, but you have to know how to find the derivative in order to find the equation of tangent line or to determine. نحكي عنها بعدين. Yeah. Part 6, or sorry, 7, you have f of x is equal to 5x over 2x power 3 minus 1 to the power of 5. استاذ انا ما كملت اخر equation. قطعت الكهرباء عندي. ما كملت. طيب بيبعت لك اياها حدا. بليز حدا يبعت لي او يبعتها على الجروب اذا بتعمل معروف. اعملوا معروف. لا. اياد نعم جيب لي انا اوكي حليب مسكر. لا بيغلي هو حليب مسكر. جيب انا عندي افضل. ويام مايك يا ويام شيبس بيبقى بيغلي حليب نفخ قبل الشو. ويام ما قصدي منه. ويام حط ايدك على 22. ويعمل مايك. هالمرة صاير بيشيلوا بيضل حد اللابتوب أو التليفون. ويام هيك بيفضح حاله. أكلها عنده شكله أستاذ. هلا انتبه. طيب وين الباقيين؟ بعد ما ايش الكهرباء عندهم؟ لا شكله في أزمة كهرباء. خلاص. كارم Yeah, تفضل. Let's find the derivative of this. F of x is equal to 5x over 2x cubed minus 1 to the power 5. What is the form of this function? Yes, Karen. Karen. يا أستاذ بس دي. شو؟ فيك شوية تساعدني فيها؟ نعم؟ فيك تساعدني فيها؟ أكيد. يلا عم بسألك. It is under which form? أوكي. يو في U over V. So the derivative here, it's U prime V. يو برايم في U prime V plus minus U V prime over V squared. over V prime. Good. Now let's find V prime and find V prime. What is U prime, Karen? ما سمعت. What is U prime? يو برايم. لحظة. Derivative of 5x. 1 over x. Yeah. Karen, what is the derivative of kx, constant times x?
كارم لا ما بتعرف بليز قال لي ما بعرف بدناش نضيع وقت. لا مش قصة ما بعرف بس طيب اوكي يلا. Derivative of 5x, derivative of 3x, derivative of negative 2x. استاذ عيطت لي It's only the constant, Karen. It's only the constant. So what is the derivative of 5x? 5. ليكو كمان الأستاذ عندكم شاشته واقفة ولا بس عندي؟ لا بعمل ايه انا كمان. ايه استاذ كنت عم اقول لك 5. Hey, راح الكونكشن عندي. Hey. So v prime, it's 5. Karen. Karen. بحكيك واحد 5 to x 5 to x power 3 minus 1 to the minus power what? مش اشعر الرقم بس هي باور 2 لا باور شو لا مش اشعر الرقم هي power 5. باور 4 Power 4 times what? The derivative of the inside. لا 2 لا. Derivative 2x power 3. 6x power 2. 6x power 2. Okay? Now replace Karen. Here is the root. Once you know the form of the function, find u prime v prime, replace in the rule, not more. U prime, so it's 5 times this times v 2x power 3 minus 1 to the power 5. This is u prime v minus what? 5 لا يبقى 5x u 5x it's u times v prime هيدي كلها 5 2x power 3 minus 1 to the power 4 times 6x squared. All of it over v squared, which is 2x cubed minus 1 to the power 10. Here, هذه u prime وهذه v وهذه u وهذه كلها سوا v prime over v squared v squared. Of course, here we can simplify, but I'm not going to simplify. We can take 2x cubed minus 1 to the power 4 between this and this, and then simplify it with 2x cubed minus 1 to the power 10. But we are not going to simplify. Okay, Karen? okay. Part 8. We have radical. Thank you, Karen. 5x squared minus 7. لين بندقجي لين
derivative. Part 8. أستاذ فاتح كاميرتك شي؟ ايه فتح كمان. الواي فاي عندي زبالي مش شايف. حلو. دانيال بالكي حاطط بن انت. Left. Yes, Lee. How to find the derivative of this? No. Lean. If you're writing, and it's very complicated to write. Serene, Timene, can you? ايه استاذ، Yeah. تفضل. هي على k radical u equal k u prime over 2 radical u. Very good. So this function, it is under the form of k radical u. K radical u. Its derivative is k times u prime over 2 radical u. Or k over 2 radical u times u prime outside the fraction. It's the same. Okay. Yes. So Equal 1 over 2 radical 5x squared minus 7 times 10x. times 10x. Very good. Thank you. Okay. So here it's under the form of radical u. 1 over 2 radical u times u prime. 1 over 2 radical u, these times u prime. 10x, it is the derivative of what's inside, derivative of 10x, sorry, of 5x squared, which is 10x. Okay? Any questions? Thank you, Siri. استاذ انا عندي question. ايه اتفضل. استاذ دانيال عم بيعمل ريفرش طلع، فهيك بحب اقول لك. استاذ اوكي. جاب كان عندك سؤال. نعم. كيف صارت هيك 1 over 2 radical 5x square minus 7 times 10x؟ هذا الرول. Derivative of k radical u. It's k u prime over 2 radical u. ايوه What is k? Here. K radical u. It's k u prime over 2 radical u. Or you can write it in a different way. It's k over 2 radical u times u prime. They are equivalent. Okay. Here k is 1. K here is 1. So 1 over 2 radical u. What's inside the radical? So 1 over 2 radical this 5x minus 7 times u prime. What is u prime? The derivative of what's inside the radical. Derivative of 5x squared minus 7, which is 10x. Oh, Okay. okay. Hi, 10x, it is u prime. Okay? You can write it 10x over 2 radical. كلام صح. Okay, استاذ. Thank you. Clear? Right. تمام. Part 9. F of x is equal to x radical to x plus 5 to the power 3 minus 1. استاذ انا طالع معي 5 over radical 5x to power 2 minus 7. 5x. 5x مش 5. ايه 5x. You can simplify 10 by 2. بس يعني نحن بنعملهم simplify او احسن ما نعملهم قصة؟ مش طالب منك تعمل simplify، يعني إذا كملت مش غلط، وإذا وقفت it's okay. ماشي. Okay. بس استاذ انت الاكسرسايزز اللي بدي اياك تعمل فيهم simplify رح يبين.
اوكي راح يبينوا لاحقا راح تشوف. استاذ مين انت كان حاطط بيسأل؟ انا وإيام استاذ حاطط ايه انه كي تايمز يو برايم راح حطيتها 1. كي از 1. ايه بس لا حطيت 1 كي اوفر the 2. coefficient. Okay, I said we can write لا it ku prime over 2 radical u. You can write it ku prime over 2 radical u, or k over 2 radical u times u prime. These two are equivalent. اوكي Whether you write it in this way or in this اوكي way, it's the يعني same. فين نكتبها الثاني؟ You wrote it in the second way. اوكي تمام. اوكي Okay? اسهل شيء تاني واحد. لانه ما في فرق. مثله بدك اللي اوكي بترتاح، تمام لانه ما فيش فرق. تمام اوكي ثانك يو. ويلكم. استاذ فيني حل؟ سمعنا صوتك، اكيد فيك تحل. يلا طلع معي حق يا مجد. شو يلا يا حظي؟ مجد. حظ منيح مش عاطل. اوكي يس مجد. يلا رول رول كي ايه اوفر 2 راديكال شو اسمه يو. عمر one moment. When I say k radical u لك ولا غيرك مش بسألك يا مجد. When you say k radical u, k is a constant. ايه Constant. It's a fixed number. 2, 3, negative 7, 1. Some number constant. Here we have x that is not constant. So you can't apply this for the whole function. ايوه Okay? طيب هات نشوف. What is the form of this function? U times v. It's u times v. صح? It's x times whatever. ايه Okay. So f prime of x, what is the rule of the derivative u times v? Do you know the rule? يو برايم U في prime v plus. بلس يو في برايم. Good. Now what is u prime? What is the derivative of x? زيرو بزعل منك. 1. 1. What about v prime? ماشي. طول بالك اما تجاوب. v هي هذه radical this 2x plus 5 to the power 3 minus 1. هلا assume that we have only this exercise, radical whatever. How to find its derivative or its derivative? هذه مجد هاي you can apply k u prime over 2 radical u or k over 2 radical u times u prime. لأنه هون خلص we have 1. ما في عندك variable لحتى يكون في عندك multiplication u times v. Here we have only one number, constant, it's 1. طيب Okay, so يعني بتساوي 1 1 over 2x plus 5 2 radical this derivative of radical u, it's 1 over 2 radical u times u prime, صح? مظبوط مظبوط. So 1 over 2 radical everything inside 2x plus 5 to the power 3 minus 1 times what? The derivative of the inside. طيب How هاي to find the minus derivative 1 of the inside? نشيلها. الماينس 1 راحت. طب وهي؟ طب هذه كلها سوا. 2 times 3 3 لا انتبه مش انه ال5 شلناها ال1 شلناها ال1 شلناها اوكي لا ماشي معك بس هيدي ال5 في عليها باور هون وهيدي is addition 2x plus 5 all of it to the power 3 so it is 3 into 2x plus 5 to the power 2 times the derivative of this times 2 ايوه
Okay? Yeah. As on here u prime, what's inside the derivative, what's inside the radical, its derivative is this. طيب. Okay? As on هون times كلها. هرجع اكتبها لكم في عندنا space. Space as a 1 over 2 radical 2x plus 5 to the power 3 minus 1 times this 3 2x plus 5 squared times 2. لا عم نعمل كده يا أستاذ. استاذ السؤال نعم. اليوم مبين إنه هي برا ما مبين إنه نحن عم نضربها. عم نضربها بالعكس يعني. ايه. تلاقي كيف؟ لا عم نعمل كل هالشغلة، عملنا ألف قصة تحت وخبرية. اوكي، اول شغله موافق معي انه هي يو تايمز في. موافق. اوكي طيب derivative of v. طب الفي هي هيك radical this 2x plus 5 to the power 3 minus 1. How to find the derivative of this radical? مش حسب الرول، هي 1 over 2 radical u times u prime. مش هيك بتقول الرول؟ 100%. Good. So 1 over 2 radical. So 1 over 2 radical هذه كلها سوا 2x plus 5 to the power 3 minus 1 times the derivative of this. Yeah, the derivative of 2x plus 5 to the power 3 minus 1. How to find the derivative of this? مش أول شيء power. Let's say 3. هيدي بتصير 2 3x plus 5 to the power 2 times the derivative of 2x plus 5 يعني times 2. صح؟ 3 times 2. 3 times 2 بس. Times derivative of 2x plus 5. Derivative of 2x plus 5. What's under the power here? اوكي. اوكي. كده. استاذ طول برات الراديكال مان اوكي. 2 هي derivative ل 2x plus 5. هاي. هذا لاحظ شو صار؟ اوكي. نعمل اسمعني جاد، مش نعمل نحط 3 times 2x plus 5 to the power 2 times the derivative of what's under the power مثل part 2 حليناه. اوكي. صراحة مش سامعك منيح. بقول هيدي 2 هي derivative ل 2x plus 5. انت لما تعمل derivative ل 2x plus 5 to the power 3 to find its derivative it's 3 first of all the power 3 2x plus 5 to the power 2 times the derivative of what's inside the derivative of 2x plus 5 which is 2. For that reason here I wrote times 2. اوكي استاذ هالرول تبعهم كتير كتار على فكرة. على البراكتس ما في داعي تحفظ شيء. لما تعمل براكتس ما في داعي تحفظ شيء. اوكي استاذ الكويز صلحتهم ولا بعد؟ صلحت اسم منهم، بعد في اسم ثاني هلا رح كملهم اليوم بعدكم اياهم. هلا استاذ اوكي خلصت لي الكويز ولا بعد؟ صحت لي الكويز مرق عليك ولا بعد؟ لا انت اخر واحد رح يملوا علي الكويز لانه عم بمشي فيهم. انا ما في ورقه قدامي فبحط ليست اوف نيمز مع اني اخر واحد بعد اول واحد عبد الرحمن. اكيد صح في الورقه. يعني كويزي انا صلحت لي اياه يعني انا بالنص. يمكن انا ما راح اقول لحدا شيء بس خلصوا بالاخر. عرفته. انا كم جايب يا استاذ اصلا؟ من الفي برايم كيف حليته؟ نعم. اول بارت من الفي برايم كيف حليته؟ ال 1 over 2 radical. ايه. derivative of radical u it's 1 over 2 radical u times u prime. ايه. اوكي هيدول يعني. ايه. اوكي. عشان هيك 1 over 2 radical. كلير؟ مش الحال؟ يس. طيب
So now replace Yamaj u prime v plus uv prime. Here you have u prime and you have 1 v 1 times 2x times radical 2x plus 5 cube minus 1 minus 1 plus x v prime u or uv prime x times v prime كلها 1 over 2 radical استاذ السعودي كيف نعملها سمبليفاي زي بالامتحان؟ مش راح يطلب منك simplify. طيب هلا بس مش غلط تعرف كيف. هلا اذا بدك تعمل simplify شوف شو بتعمل. هاي بضل مثل radical power 3 minus 1. بهيدي في عندك simplify 2 with 2. You can simplify 2 with 2. Okay? So you get 3x, so plus 3x, 3 times x times this over radical power 3 minus 1. يعني هون إذا بدك تعمل بعد simplify أكثر rationalize the denominator, rationalize here the denominator and multiply by power 3 minus 1 and here times radical power 3 minus 1. Okay, and then take common denominator with this. إذا بدي أعمل simplify. Of course, simplification depends on each function. موضوع تاني. طيب part 10 part 10 سهل كمان. You have f of x is equal to 5x plus 6 to the power or 5x plus 1 to the power 6 over radical 3x over 3 minus 7x. Daniel. Yes, شو بدي أعمل؟ بس اللي انت عم تعمل ريكورد أستاذ أيوب سؤال صغير. اسم بخصوص العلم والأدبي. نعم. بخصوص العلم والأدبي الأدبي بيخفف ساعات الماث ولا كيف يعني شو بيصير فيهم؟ بجريد 11 يعني؟ لسه بيحكي استشهاد على الجروب مع شو الأدبي مع أدبي والعلمي. أنا معك بس عم تحكي عن بيتخفف ساعاتهم هلا بهذا الصف بال11 عم تحكي عن ال11؟ ايه نحن يعني. اوكي هلا بالماث قبل ما اخلص فانكشنز كل شيء فانكشنز والبروبابيلتي ما في احكي عن علمي ادبي. اوكي يعني اذا نحن والعلمي نفس الشيء. يعني انت صرت لان طالعين اصلا في دروس الفانكشنز هن ذاتهم درس البروبابيلتي هو ذاته ما في خفف منه شيء يعني. اوكي بس اخلص البروبابيلتي هونيك ممكن مثلا الادبي ما راح اشتغل معهم بالتريجونومتري، ما راح اشتغل معهم بالفيكتورز، ما راح اشتغل معهم بالايكويشنز اوف سيركتس. واذا كان عندنا وقت كمان للكومبلكس نمبرز ما بتصور رح يكون عندنا وقت مع حجة الاونلاين. هذا كان بده حصه بالصف بياخذ معنا حصتين اونلاين. كمان هذا الكومبلكس نمبرز كمان ما خصناش فيه الادبي فاكيد مش راح اعطيه. اوكي بس مش معناته انه بهذا الوقت انا ما بعد حسب اللي بدك ما شو بتجي تعمل سكجول ثاني او بضل لا بس بدي اخذ فكره انا بس اذا بينا على نفس السكجول مش معناتها الطلاب الادبي بقول له اطلع من الصف روح ارتاح انبسط، لا في شغل يشتغل. اوكي
بالنسبه لي ما بعرف كيف حسيت نعم حسيت رح تعطينا شيء نشتغل اكيد مش هتريحنا. ما سمعت اكيد عم بقول لك اكيد مش مش قصه تريحك هتريحنا. ولا مريحك انه خيي مش قصه تريح ولا غير تريح، قصه انه خي تستفيد من الوقت، انت موجود بالساعه شو ما بتعمل شيء. لا على كل ما بعرف لوقتها ما عنديش فكره بعد. هو حنا يعني بالماث يعني اذا اعطيتنا ساعه صوره واضحه بالماث قلت لك شو، لانه يعني الماث بين الاس تي والاس طبعا في فرق يعني، بس ما تفكر انه مثلا الاس اي الماث فيه كثير بايخ وبسيط وما في شيء يعني وعليه ابو 20 علامه. لا، انه ما تنسى شغله، انت بالاس اي اذا اللي هو سوسيولوجي ايكونومكس، يعني النمبر 1 عندك هو السوسيولوجي والايكونومكس، طب هذا عليهم 80 اوكي. طيب يجي الماث وراهم عليه 70، يعني ما له شغله بسيطه مش 20 علامه انت عم تحكي عن 70 علامه اللي هي رانك 2 دغري بعد الايكونومكس والسوسيولوجي اللي هن 80. لا ما فيهاش مزح يعني. استاذ الاس 80 الاس 80 ايه من بعد البيولوجي اي ثينك 100. جي اس 160. مايلي Yeah. For part 10, 5x plus 1 to the power 6 over radical 3x cubed minus 7x. بعتقد هذه صارت بسيطة. لين يحيى كانيو. أستاذ بصراحة لا، لأنه ما كنتش على شرح الدرس، ناطرة ينزل الفيديو على اليوتيوب لأحضره، يعني عم حاول أخذ فكرة عن درس إسا بهالساعة، بس كتير يعني عرفت شو عم تعمل. طيب وبس ترجع تراجعيهم ما في داعي أذكرك أي شيء وتعلق عليه بترجع تسأليني عنه. أوكي؟ إيه أوكي أستاذ، ثانك يو. ويلكم. بترا. 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 مين كان عم بيقول لي حلات؟ باسل؟ يلا تفضل يا باسل. ما فيش غيره أكيد. مش ما فيش غيره واضح. Okay, u prime v minus u prime over v squared. So near f prime of x, it's u prime v minus u v prime over v squared. Okay, what's u prime? Six 5x plus 1 to the power 5 times the derivative of the inside times 5. Good. What about v prime? Yes, Basil? Derivative of this 9x squared minus 7. I'm going to write it 9x squared minus 7. ما تستغرب بالشكل هي ذاتها 1 times 9x squared minus 7. It's 9x squared minus 7. طيب بس حتى ما كانت كثير بالكتاب السبيس. طيب so f prime of x we just replace u prime at 6 into 5x plus 1 to the power 5 times 5 times v, which is radical
3x cubed minus 7x minus uv prime u 5x plus 1 to the power 6 times v prime اللي هي 9x squared minus 7 over 2 radical 3x cubed minus 7x كلها سوا v squared اوكي لك واحد بيطلع فيها بيقول عمى شو هي بده دقيقتين لحتى يقراها بس انه خي بيطلع فوت شوي بالتفاصيل انه شكلها u over v finding u prime v prime and the rule u prime v minus u v prime over v squared تطلع الامور بسيطه. اعطيكم معنويات انه هيك بخفف عليكم لا بس هذا واقع هي فعلا هيك. اوكي طيب before I move to parts 11 and 12 I'm going to explain how to find equation of tangent line. We still have about 15 or 13 minutes, which is more than enough to write equation of tangent line and give one example so we can or we will be able to find or to solve exercise 2. Any questions till now? Do you have any questions? استاذ بس بنخلي لهم مجال لل 11 وال 12 او لا؟ ايه اكيد بدي حلهم مش انه تاركهم. Yeah. Equation of tangent line. لا استاذ بليز بس الكاميرا اللي تحت عامة. شكرا. لكن عن 12 ببعدهم كتير سبيس يعني كل واحد قد بارت تاني مش تفكر الشغله الكبيره. equation استاذ يعني هلا بدك تشرح شيء؟ ايه ما بحس حدا منا حيستوعب. لا هلا بتشوف. ايه استاذ هلا بتشوف ما راح اشرح شغله كثير بدها فلسفه يعني ما فاكر. ما انا كونسبت جديد لو اوريدي انا مبلش فيه بس رح زيد نقطه وشكل. استاذ بس سؤال. نعم فيكم تعدلوا بالبرنامج شوي نصير ناخد مثلا ماث اول ساعة قبل الفرصة وثاني ساعة بعد الفرصة. يعني حسب ما بتزبط معكم. نرجع نحكي بالموضوع. مش رح سكر لك الباب يعني فرد مرة بنرجع نحكي فيه. اوكي ما في امل يعني. لا ما قلتش هيك قلت بنرجع بنحكي فيها. نرجع نحكي فيها مش بعد سنين نحكي. لازم يكون عندي هيك شوية وقت فراغ هلا برجع بحكي. Equation of tangent line. فكرة كتير بسيطة ما لها الأداء. هي رول كمان just one rule. وهذه الرول you have to memorize it من هلا لتخلص grade 12. Okay. طيب. To find the equation of tangent line, we said when I started this lesson, we said the derivative of the function at a, f prime of a, إذا بتتذكروا, it is the slope of the tangent line. مش هيك بلشت فيها الدرس؟
رسمت رسمي وقلت لكم هيدي point B becomes very close to A. This you can find will be tangent line. And the slope of this tangent line is the limit of whatever, and this limit سميناها derivative. Okay? F prime of A. So F prime of A, it is the slope of the tangent line to the curve اسمه C at point of abscissa A and at x equal. Good. رجعنا لgrade 9. If you have point on the line and slope of the line, can't you find the equation of the line? But أذكرك فيها at point A, capital A, y minus ya, هذه rule أنت أخذها بجريد grade 8 or 9. y minus ya is equal to m x minus xa. هذه rule مش أنا عم بعطيك إياها. هي rule أنت already بتعرفها. Point slope 4. You have point on the line A with coordinates x, a, y, a, and you have the slope m. Okay? Type replace y minus point A is point on the line. The coordinates are a f of a. يعني هيدي ال x of a وهيدي ال y of a. Just replace. شو y of a? F of a. The slope m. What is the slope of the tangent line? It is f prime of a. هي ال F prime. هي ال f prime of a times x minus x of a. It is a. It means that just take f of a to the right side. So the equation of tangent line t will be y is equal to f prime of a times x minus a plus f of a. بس هالقد. هيدي الرول لازم دايما ضلها حاضرة عندكم. Equation of the tangent line. Write it to give an example. Well, example, by the way, once you know how to solve one example, you are able to solve any exercise. لأنه all the exercises, the steps are standard. In order to write the equation of the tangent line, you are given a and you are given the function. What you have to do is to find f of a and f prime of a. أنا بتشوف لي example كيف. فكرة كثير بسيطة عن جد سهلة. يس عميد كنت عم تقول السؤال. Write it in order to give an example. ايه ما بأثر استاذ بعرف انه ما في وقت. عم اقول لك انه السلوب ام هي كانت قبل يعني y minus ya over x over x minus xa. لا هلا السلوب هي slope. The slope of the line it depends how to find the slope. Maybe you are given a line parallel to a given line. Okay? Let's say straight line parallel to the straight line of equation 3x minus 1. But the slope is 3. They are parallel, they have the same slope. So m is 3. أنا عم نحكي بس كون عندنا 2 points. هيك خلينا In case you have 2 points, in case you have 2 points, فيك تقول الm it's yb minus ya over xb minus xa. اوكي مثل ما انا بلشت اول درس اذا بتتذكر. The slope of a line passing into points y minus y over x minus x. استاذ f prime a شو هي؟ هلا بتشوف شيء. Derivative of the function at the given point. يعني derivative. هلا بنعطي example. Derivative اكيد بس derivative we have to replace x by this value. May I erase this to give an example? لا استاذ علي شوي الكاميرا. على الكاميرا؟ مبينين. لك انت عم تشتغل على التليفون؟ لا بس شو مكتوب فوق اللاين مش واضح عندي مش مبين. ايه اسمه يعني. هيك؟ ايه شو هو ام اللاين اسمه يعني؟ لا لاين تي. هي تي اوكي. مش مبينك يا ريت. اوكي ثانك يو. اوكي صار في معي اعطي اكزامبل؟ ايه لا بس 1 minute. ايه لا هلا بتشوف شو بتستعمل.
ببارت منها we use it to approximate. يعني for example to approximate for example radical 4.1 or 4.01. لأنه هاي لما نقول لك tangent line بمعناتها in the neighborhood of this point هاي وحدة منهم. in the neighborhood of this point حوالين هاي البوينت اوكي الجراف بيكون هيك شبيه للتانجنت لاين، بيكون شكله بيشبه التانجنت لاين. طبعا ما انه اكزاكت، بضل في عندك ايرور اكيد. التانجنت لاين ستريت لاين هو ستريت، بينما الكيرف هون البوينتس ار نوت كولينير ومنه ستريت، فاكيد الكيرف منه اللاين نفسه. بس بحوالين ال A in the neighborhood of A تقريبا الكيرف ببين شكله بمسافه كثير صغيره كانه هي اللاين. فاذا in the neighborhood of this point, if I have to find f of a certain value, instead of replacing in the function f, instead of replacing x or a, whatever, in the function f, بيجي بعمل replace with the equation of tangent line. Tangent line سهل أعمل replace when it's linear. Equation of a straight line 2x minus 1. When x is 4.01, ولا أسهل من 2 times 4.01 minus 1. وهي الكالكوليشنز لها سهلة. مش لما بيجي بيقول لك مثلا radical 4.01 if you don't have calculator ما فيك تطلع جوابه. الكالكوليشنز انا مالنا بسيطين. اوكي بوحده من المحلات انهم we use it to approximate. طيب والشغله الثانيه شكل للكيرف، شكل الكيرف اذا انت عندك tangent line بحدد لي اياها نحكي عنه بعدين بهذا اللسن. طيب to give an example على السريع من اخذ لكم كثير من وقتكم. فيك ترجع هذه example. Let's say f of x is equal to 3x squared minus 2x plus 1. Okay, and let's find the equation of tangent line at x equal 1. Okay, type. And the equation here, correct? You need f of 1 and f prime of 1. F of 1, rest by 1 here. 3 times 1 squared minus 2 times 1 plus 1, and the answer is 2. Okay? Right. And we need f prime of 1. Step number 1, find f prime of x. The same way we used to find the derivative. How it depends on the function. You have product u over v, u times v. Quotient u over e. You have radical u prime over 2 radical u. It depends on the function. I'll articulate direct. It's 6x minus 2. Then f prime of 1, it's 6 times 1 minus 2, which is equal to 4. Now the equation of the tangent line, I'm going to replace this. So y is equal to f prime of 1, 4, x minus a, addition a, 1, plus f of 1, addition f of 1, 2. بس الآن خلص. You can simplify it. Y is equal 4x minus 2. Equation of the tangent line is 4x minus 2. That's it. لازم ما تحطوا براسكم انه صعب انه حكيتها اخر 10 دقائق ما فيها شيء، عن جد ما فيها شيء. ما تحطوا براسكم. كل اللي عليك تعمله انت بتعمل replace الاكس by its value هون لتطلع الاف اوف a. Okay, to find f of a. And you need f prime of a. Yani you derive and then you replace. You derive, find the derivative, and then you replace x by the given value f prime of 1. طلعت معك الانسر. بعدين خلص هيدي الرول بتحط كل شيء محله. ال f prime of a هي هاي. ال a عندك اياها. ال f of a هي هاي. That's it. لنا معقد. Okay. Any questions? No, استاذ. طيب please on Friday بدي اعمل short quiz 10-15 minutes ب finding the derivative اللي هو exercise number 1. Okay? Exercise number 1. هلا 11 و 12 on Friday short quiz in exercise 1 بس
يعني 10 15 minutes الكويز مش اكتر من هيك. 3 4 functions find its derivative not more. اوكي without parts 11 and 12 parts 11 and 12 فيهم شويه فازلكي، مش فازلكي، مش هالشغله العقدي يعني، بس انه لازم عليك نفسي. اوكي استاذ. اوكي بلس منكم exercise number 2 جمعة استاذ. جمعة plus exercise number 2 will be homework for Friday. You will find the equation of tangent line. استاذ هذه صعبة. 6x minus derivative 6x minus 2. اوكي اوكي. ما فيها شيء. اوكي لا كثير سهل الايكويشن جيفن الان. طبعا function given. اوكي هلا بكتب لكم على الجروب وعلى شو اسمه شو عندكم فايده على الجروب وعلى فيكم نطلع يعني. اكيد. yeah have a nice day. باي استاذ. باي 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 باي. باي. نعم موجود. I will expand 4x minus 4 plus 2 minus 4 plus 2 تطلع minus 2. Okay. Yeah. Bye bye.